Okay, welcome to our online visual hosted by Syria Solidarity New York City. Usually we do a visual every Friday night in Union Square, but due to the pandemic, we have switched to an online format. So our visual is now accessible to a global audience. This visual is approximately 15 minutes and will be recorded and broadcast later on YouTube. Syria Solidarity New York City stands in solidarity with the Syrian civilians and Ukrainian civilians under siege. Both Syrians and Ukrainians demand Putin to be held accountable for crimes against humanity, and we stand with them in this demand. For this week, we will talk about the intentional demographic change in Syria carried out by the regime and the Iranian militias since the beginning of the revolution. So first, we're going to start with the video report. Syrian regime and its allies. The forced displacement of millions of Syrians is not a mere consequence of the conflict, but a systematic policy to achieve strategic goals similar in nature to ethnic cleansing we have seen in Bosnia, Myanmar, and elsewhere. In 2016, Assad explicitly and publicly stated the goals of his strategy when he spoke of useful Syria, an area of the country both geographically and demographically crucial to the continuation of his role. To achieve this utopia of a loyal population concentrated in areas seen as strategically important, the Syrian regime unleashed a campaign of forced displacement and replacement, which continues in various forms to this day. The attacks killed and injured hundreds of civilians and forced thousands to flee their homes. Our research into these attacks revealed repeated violations of the laws of war and apparent war crimes, which might also amount to crimes against humanity. These violations were not one-off mistakes. In fact, they might be part of a strategy by the Syrian and Russian militaries to target civilian life in Idlib to force civilians to leave. The methods of forced displacement include mass detention, torture, siege, starvation, indiscriminate attacks on civilians, including chemical attacks and systematic repression of entire areas seen as disloyal. In this effort, legislation was passed to confiscate lands and property of the displaced people, to obstruct their return, and to make it easier for foreign militia members and their families to obtain Syrian citizenship. على الرغم من أن أبرز الضحايا بهذه السياسة الإجرامية للنظام السوري هم الأغلبية من المسلمين السنة، والذين ينظر إليهم على أنهم التهديد الرئيسي للنظام، إلا أنه استهدف أيضا السوريين من خلفيات مختلفة بما في ذلك المسيحيين والإسماعيليين والأقليات الأخرى. وبدراسة المعلومات المطرحة من العام 2016 يظهر بشكل واضح أنه في المناطق التي يعتقدها النظام ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إليه ولحلفائه انخفض عدد السكان السنة بشكل كبير بنحو 3 ملايين، بينما زاد في ذات الوقت عدد سكان الشيعة والمنتسبين بمعظمهم للميليشيات الإيرانية حوالي 1 مليون. Demographic change is not only about numbers. The trauma that goes with the regime's brutality aims to make people leave their homes and stay away. A new reality is manufactured where native residents are strangers in their own places of birth. The aggressive changes in the sectarian or religious spirit of the communities and dehumanization of the targeted group, all these factors constitute elements of demographic change that numbers cannot capture. This manufactured reality has already started changing cities and communities across Syria, including Aleppo, Homs, Al-Qusayr,
Deir Zor, Salamia, and Daraya, places we examined in our recent report. من الواضح أن الاستراتيجية التي اتجه النظام تعتمد على شراء الوقت لتأخير أي حل سياسي من أجل ترسيخ التغيير الديمغرافي. تعتمد هذه الاستراتيجية على بدء مهجرين لحياة جديدة في أماكن أخرى، وأنه مع مرور الوقت يصبح اتخاذ قرار العودة بالنسبة لهم أكثر صعوبة. And what can be done about the effects of the Syrian regime's policy? Can demographic change be reversed in Syria? كما يوضح الكتاب من البوسنة والهرسك، من الممكن تفكيك العقبات التي وضعها النظام وخلفائه بهدف ترسيخ التغيير الديمغرافي، وذلك من خلال وجود ضمانات دولية قوية لتضييق حل سياسي يضمن حقوق النازحين واللاجئين العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم. لقد خسر السوريون الكثير وعانوا لفترة طويلة ليربحوا أمراً واحداً فقط لن يتنازلوا عنه أبداً. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار كأساس لأي حل مستقبل، أنه كرامتهم. من المستحيل أن تنظر بشكل جدي لأي مكون من المكونات الجارية حالياً في العملية السياسية دون معالجة قضية رئيسية واحدة، ألا وهي خلق بيئة آمنة لعودة طوعية وكريمة للاجئين والنازحين. الحقوق الأساسية المكفولة في مثل هكذا اتفاق يجب أن تشمل الحق في إعادة حقوق الملكية والإيجار إلى ما قبل عام 2011 شهر الثالث آذار. الحق في العودة الآمنة والكريمة دون التعرض لخطر الاضطهاد أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو الميول السياسية أو على أي أساس آخر. يجب إلغاء القوانين التمييزية التي أصدرها هذا النظام السوري، كما ويجب إعادة هيكلة تشكيل الأجهزة الأمنية، ويجب أن نضع نصب أعيننا أن هذه ليست سوى البداية. من الصعب عكس عملية التغيير الديمغرافي، لكن تأثيره يمكن أن يتضاعف إلى حد كبير إذا حصلت عملية عودة جماعية ضخمة وواسعة. النظام السوري يستثمر طاقاته لمنع حدوث هذه العودة، ومع ذلك يظهر بحثنا أن أكثر من 9 ملايين سوري مستعدون للعودة إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك. إذا ثابر السوريون على تصميمهم ونضالهم لأجل استعادة منازلهم وبلدهم من خلال العودة الآمنة والكريمة، فإن محاولة الأسد لهندسة ما اسماه سوريا المفيدة عبر التغيير الديمغرافي ستبقى مجرد محاولة إجرامية فاشلة. Okay, to follow up on this video, the Deshore Institute released a report in 2021 that details the population distribution before the revolution and the changes that happened between 2011 and 2021. The report lists reasons and effects as follows. I'm going to read a little bit of it. So the reasons for immigration from Syria after 2011: 1, seeking safety; 2, fear of arrest; 3, fear of rape and other sexual assaults; 4, escaping sieges and starvation; 5, fear of conscription; 6, preservation of capital; 7, searching for better livelihoods. And then as a result of that, the effects of demographic change on the future of Syria. First, we have the change of demographic map. The vast majority of the refugees are Sunni Arabs, and therefore their failure to return to Syria means a fundamental change in the Syrian mosaic, which may explain the regime's obstruction with Iranian support of the efforts to return refugees. Second, we have population growth change. 3, loss of brains and capital. 4, social and political instability.
So there's a lot, like more details in the report, and we were going to be putting it in the YouTube description if anyone would like more details on the subject. And now we can do the 5 minutes of silent vigil with everyone holding their signs. Yes. Oh, hi, Dana. I can't really talk right now. Call me back in around 20 minutes. Okay, bye.
Okay, thank you so much. We hope you will follow us on all our social media platforms, and now you can find all of our links on our Linktree page. We're gonna have this link also in the video description. Thank you so much, everyone, for being here. Please share the link with your friends. We're really happy to hold a space like this on a weekly basis, and have a good night.